ye koye nim no ahu se de musi eti pacho ensa my krata no de ye nhwemu ayensa aka ne de eye baako na baako ni mu no ene asiw nipa mienu enye different se bia yesiw we nko ena we so krata nko da bi saman krata baako no aso no ene yesiw nipa mienu enti eno no maka cho sasa unsaka krata na free court Ghana had titiru na apeso hunu se enema nyina ada na akwam na eye papa ye original eye akokọ hwehwe eye chief justice out so se ne stamp ni team so a no ahwehwe stamp no say original na cheso hunu se bibia eye kama according to krata ye kuta media enra na kire se court no esan ye de ma wo mu enra 18th August 2026 na ohwe ha say ya Akosua Serwaa fosu ena na address enso ewo ho versus Mr. Victor Kofi Owusu wo free pa akoso Shanti region ena Mr. Alex Kofi Buadi ampon dodo na afa no say Alex ono nso ede ewa ha nti wo mo eye mienu enipa emienu that is a defendants no emienu omo ayesi wo mo no emienu wo the same rate of sermons so na say ensa my krata abako eso said the court no krata bi e free court ya na estate e kire say unsaka krata ya na fu anwotwe achi no so to me respond one respond ya penalty e wo ho ne nsem e wo ho omo di eka ni nyina kire no ni nyina so krata yi so kama sade yenim no pepepe enti afei yemre moy na yenhwe adekode a opanyin Victor Kofi Owusu ene opanyin a ye frɛ no Alex Buadi ampon a ye frɛ no Sir Alex no wo mo ayanti samakratai akọ ede ama wo mo nti yenhwe endorsement of claims no na afei yenko yenim Plaintiff said that bia me catch no the ordinary asem court na defendant no omo ayasama woman in this case plaintiff no mama Akosua Serwaa na defendant no Sir Alex and 2TUPAC a declaration that the words and statements complained of and published concerning the plaintiff by the defendants on 29th November 2025, 8th June 2026, 5th July 2026, and on such further days as shall established by the evidence were false and defamatory of the plaintiff. Wamo declare esinipise and sambia Akosua enipa bi akeka plaintiffs akeka na baako defendants na keka wadaro ma defendants no mo yemienu wo makeka enti defendants no wo mo kire mu a baako de okan 29th November 2025 baako so ekasai 8th June 2026 baako so ekasai 5th July 2026 na wo declare a kire say sansamo a wo mo kaaye no na kire se wo mo enhye na di adanse bia a eye atoro na sanso gu enipa eho efin said the plaintiff no do na asem koye no ese eno no ena me kind bro for kire wo afei perpetual injunction ye wo interlocutory injunction yes our perpetual injunction we perpetual court to catch out say injunction be a perpetual injunction na kire so kire se emfa ntu nipa ne so afebo adekodi a wo hwehwe no ento nipa ne so afebo enwo hoda nti yenkomoy a perpetual injunction restraining the defendants whether by themselves, their respective agents, servants, assigned representatives, or any person's action upon their instruction from publishing, republishing, repeating, circulating, or causing to be published the defamatory allegations complained of herein, including allegations that in perpetual injunction ni omo hwe nyina no ahaya mekan ye de omo pa kire nyina ne se court no enhwe na onfa bibi ento defendants no eso
na ensem wo mo kaaye wo mo nkofo e kaaye ni page na ma wo mo ankasa aha mo kaaye no wo mo be retract anase wo mo en repeat biem na fei wo mbehwe na amanebo no so akọ sade wo mo e kaaye ne siko wiase nyina no akọ nti wo mo hwe saa de no ebeto complainancy so much difo baby omo kama ni koduru ye wo mo kasa mo ankasa bibi saa na wo mo akan yo mbebo sui saa afo no entumi enka biem including ena me ba bebo sui. The plaintiff German marriage certificate is fake, forged or fabricated. Wo mo say saa defendant ya kansem bi eye owura sa Alex eno opanyini Kofiusu wo ma kansem bi e kire sama Akosua Serwaa ni marriage certificate no fake, ye forgery, forged, and a sanso ye fabricated ade bi ani patena sehye ana simple ya forgery. The atosubim, the plaintiff has no valid marriage recognized under German law. Say maame no Akosua Serwaa oni aware bia German aman no mra agiatum. The plaintiff was never lawfully married to the late Charles Kojofosu. Say plaintiff no kwan bia ni ho a kire se oni opanyi Charles Kojofosu a wanya nba bi kro wo mo eware ye ewo emram lawfully married, never lawfully married to the late Charles Kojofosu. Na kire se oni opanyi Charles Kojofosu wo mo anya aware bia. The plaintiff used a false, forged or fabricated marriage document. Almost a plaintiff no, naturally say certificate ya tro na bi so ya forge na ya fabricate nkrata e naturally say maame no e de enamo a wo bo ho dawru. The plaintiff fraudulently or dishonestly represented herself as the lawful wife or widow of the late Charles Kojofosu. Almost plaintiff no any wonam na ede kwan so ka de chichi ni sebua kwan so atro kwan so bi ene ono ankasa e bo ne ho safo hene se oye emrayire lawful wife or yira ya ware no mram na wasanso ye kunani ema opanyini Charles Kojofosu ayes maame na nam no obo ne ho asafo hene sa abra entisa. The plaintiff's marriage certificate was fabricated or manufactured in Ashanti New Town, Kumasi. Womo say womo akoka defendants naka say plaintiff no the marriage certificate no womo ankasa na tena ase no womo hye niema e na womo ko boy e wa Ashanti New Town Kumasi ni bia etwa ne ti afa na Ashtown. The plaintiff committed a criminal offense in relation to her conduct in presenting documentary evidence to the court to prove the existence and validity of her ordinance marriage in Germany. The plaintiff committed a criminal offense in relation to her conduct in presenting documentary evidence to the court to prove the existence and validity of her ordinance marriage in Germany. Naturally, say, Mama Akosua Serwaa kwan a wo fa so ehye nkrata keka nkrata bom edi kopie mu court a na wo kire se opanyi Charles Kojofosu a wawu no ware nanda ordinance enu nti wa ya ordinance ware e wo Germany no na kire se criminal offense pa anya asem keto a wa act kwan a fa so da ne niema decision nkrata de nkrata akobom no ekopie mu court no na kire say criminal offense enya asem ketwa. The German authorities do not recognize the plaintiff marriage to the late Kojofosu or worse substantially to the same effect. Also German authorities no woman recognize it maame no say one opanyi Charles Kojofosu e wa ware bia bibi etitisa eti afa yenhwe. Retraction and public apology. Womo wonema bi a womo ehwe se ebetumi
Akosua na fe aboa ama womo eho asan ewo akwan ahodo bebre emu enti eno ene adrusu. An order directing each defendant to retract the defamatory statement Obi am frame number Mr. many are breaking candy. An order directing each defendant to retract the defamatory statement attributable to him and to publish and or make an unqualified public apology to the plaintiff. Into one more sa court no ebe to me ashe amasa enipa owura 2TUPAC any Alex no one more ede a chopper emu oduo etumi abre eye public ni nyina ene impo maame Akosua Serwaa with substantially equal prominence, visibility, and reach as the original publication attributable to that defense, including on UTV, TikTok, and any other platform on which the defendant published or republished the defamatory statement in terms approved by this honorable court. Ntomo chiremu a na chese nsemo a omo keka ya no baby omo gina ya keka ya ebi eye UTV so e na bi nso ya TikTok so won be kwa gina saa abre akro no a de omo rere no na omo de saa chelpa no ana omo retract omo nsem na omo kan ne se e be gina UTV eka asem we nto mo hwe se court no be hye won mo na saa nipa mienu sa Alex ene opanyin ko fiusu baby omo gina kan saa nsem na omo hu ne se eye false any defamatory no on be kwa gina saa bia ho a retract na afom de chelpa ama na nu achi nso o ma hwe ama asem no akwa akire te se de omo kan ye no e call ye na tumi akwa ewura baby wo se ewura afei damages no ehia papa what damages in some baby am dey free there no hu say asem no eye defamation asem e na ye kenkan hu nsem e de mawe. General damages for defamation include aggravated damages assessed at 3 million Ghana cedis or such other amounts. To omo kire say sika 3 million Ghana cedis yet titiska no 30 billion ho e no omo hwe say court no ebetumi age e de apata maame na yagu ne ho fi no nya sanso a de court no ehwe a beboa bia nso ya de a womo agitum papa afi cost ka bi on bebo ene ho nsem so no womo hwe say court no ebeje na afi ena ye beba ensam no amu kire mu amu kan no makru kire ni nyina wa de we so enti obi wo ho a na obusa se de tia ne se so wa kan nsem agu ne ho fi nsem certificate ntru ni ho ho ni ade asem no o kan ne sai na sai ena asem no esi etie eno enie first defendant no de odi kan a ya sama na odi kan eye owura kofi usu enti ase first defendant no Ekasai ewo United Showbiz ewo UTV on 29th November 2025 na asama okan no na yebedrusu. On 29th November 2025 the first defendant appeared and or participated in televised broadcast of the program United Showbiz broadcast on United Television UTV during the said nationally televised program discussion across concerning the plaintiff. Discussion arose concerning the plaintiff, her marriage to the late Charles Kojofosu, and the German marriage certificate evidencing the said marriage. During the course of the broadcast, the first defendant made and published statements concerning the plaintiff and her marriage documents, including the following. 1. The edi kind crowd the buyer no. Na ye fufuro. Na second one we nso ye fufuro. Lawyer no kind me say e fake. I am saying it. So amu kire mu awura kofi usu
eka saa asem no on 29th November 2025 ewo UTV program my friend United Showbase so na saa asem no ameka ne twi no the brofu ni e say the first one they brought was different and the second one is also different. The lawyer said it is fake. I am saying it. Tiasi ore to park ne kan sa. The atosu biem. O se me see a fake. Me see a fake. Senya faker. Enkomo famamu. Meaning I am saying it is fake. If it wasn't fake, they wouldn't have handed it over to them. They are to be ora confused kind on that 29 for kronwa no na chese sa ansam wo so kind na ya hodoa wo ma chichem miensa e wa ha e wo 29 no enti de ka ho no enie lawyer kan kire me say fake na ade we kram so mo ye no wo Ashtown. Meaning, the lawyer told me it was fake. And I said it is fake. They said they make it and I do it at Ashtown. Yamra second defendant no eso. Second defendant no TikTok ni no almost one friend Sir Alex on also kasa or a public relations officer Emma Owura Kofi Osu PR no. Enti yenhwe no so e ka bibi on 8th June 2026 ti opese ohunu adekode anti ene ye nyina ya te se ye den saman krata akoma se Alex no a na kire se de ye so kan ye no baako 8th June 2026 yentie on 8th June 2026 the second defendant while acting and or holding himself out public as PRO for the first defendant participated in and conducted a TikTok broadcast concerning the plaintiff. Which them 8 June no. Second defendant yes Alex no. Naja also a PR at the first defendant you read to pack. And as usual na juma no wo ye no our TikTok so no and o kan sem bia etisa. During the said publication, the second defendant made statements including the following. Dedi kan Akosua Serwaa Samuel di court no. It's a crime scene. The case Akosua Serwaa took to court is a crime scene. So because a bibi a crime scene, crime the makatro say a urukasam abonefosam urukasam nyampanasam actually say esi nti omu kire mu a saa da 8 June no o kan say Akosua Serwaa Samuel odi court no is a crime scene. And see the case Akosua Serwaa took to court is a crime scene. The atosu bi omuso kan say officially Akosua Serwaa has no marriage in Germany. Omuso kan say officially na kire say nkrata mu no nkrata mu ni mmere mu no maami Akosua Serwaa eni aware bia wo Germany. The atosu bi Akosua Serwaa and the late Lumba have no legal marriage in Germany. Akosua Serwaa ni Lumba wo mu ni emra aware bia wo Germany. Akosua Serwaa ni aware bia wo Germany no nko. Ana Akosua Serwaa ni Lumba wo mu ni emra aware bia wo Germany eno so nko. De ka ho. The documents she used to claim marriage status, we have intercepted it. The documents she used to claim marriage status, we have intercepted it. Wamuso kan say, enkrata no a ode bone ho asafo hene na o kire se enu nti wo ye ware ni no. Ya wuram ana yensaka bibisa ahu ye ka se intercept obi a na kire se ade bi a wo kwa ya ade bi na nipa no kra no ehuna gyawo ana waduru ha gyawo ana ne nsa som ana ne nsa aka wahu bibisa na esa sankrata no a wo krem no either say kura wo mo ana wonim dada ana ne nsa aka ana ye nim sen no wahu sa ade no bibisa hai mubekuyoyo chire brofum sa kwen
99.99% of the team, the Osaka Ebim, 99.99% of the team have not read the judgment. They don't even know what they are talking about. 99.99% of team B, one kind judgment no. Judgment no kwa munim de achiro. No answer. Shall I say, one pen can ye. Yo. Defendants way no yes Alex no. The American kama we nyina ya asamo a muchire mu oka no 8th June 2026. Owie ye no. Osa beka be 5th July 2026. Enu nso nie. On 5th July 2026, the second defendant made and published further statement concerning the plaintiff during another TikTok broadcast. 5th July 2026 no. Osa call TikTok and Jumadi so emenu so osa ekomiki and sembia mebeke king. The second defendant stated, among other things, the kind, Madam Akosua Serwaa, that Lumba is not her husband. Mami Akosua Serwaa, onye that Lumba yere. She has not even told the German embassy. She has not visited any office. I was here for or say German embassy krabesi sabre ya o kremu sa ja ni kuna wu no onko bo mama ne se ni kuna wu de to so bi wokọ Germany ho a wo mo ewo mekumi o yes se sodemat offices ahodo ne ade se sandaman to se hwan wo mo atena ya ahodo a ai bibi to a bibi si a otumi kọ ba amane mi kunu na free ha na sem se yesi o me do o kiremu a onko office bia sa enko ba amane bia ene onko German embassy bia nso yenko de tosomiensa okan that 25th July na is 25th July so okan ne ma ahodo de tosomiensa Akosua Serwaa no onya that Lumba no hwe when to me amachie asiedie kire se bire bidrui na o kire se Akosua Serwaa no ni kunu that Lumba ni wuye no onko kire se oba ukunu wa de we nke mfa nkosie no onko kire na adisiedie amamre ne amane o mo ye ne nyina no wa ma ameye bi enti onya ne ho hwe bibisa meaning Akosua Serwaa brought nothing belonging to that Lumba. She could not fulfill any marital rights. Anna, the atosu be more kind. It is Odobroni whom the embassy has recognized. Wamuchiremua. Papa ichiremu say. Odobroni Anna German embassy no are recognizing. Embassy na recognizing say onumum eye sa no can recognize etebusiafo we eye de womo akeka e de afa maame no aware da oni mama da Lumba wonya be bi kono entem na maame no nso akyerɛkyerɛ nsɛm bi mu ɛwɔ ha mama Akosua Serwaa akyerɛkyerɛ nsɛm bi mu ɛwɔ ha de ekuta no de ɛwɔwɔ the omo kano wa German embassy ho wa report wa mo wo ya we wa bo amane the ho nsem te say krata no ho nsem te say wa kakakra wa ha enti ye nyina I think say wa wudi a kire du me bia wo te asem bia wo yem hyehyew no ni nyia no a ode aba o krata isu ye te kakra ye nkom bebre kakra e beti bia betumi aboa ya me ye hunu ne ma ba ko bi. The plaintiff is Miss Akosua Serwaa Fosu, a professional nurse resident and working in the Federal Republic of Germany. So Mama Akosua Serwaa no a professional nurse ote Germany. The plaintiff is the lawful widow of the late celebrated Ghanaian musician Charles Kojo Fosu, popularly known as Daddy Lumba. Krata iso mu kiremu a Mami Akosua Serwaa a lawful widow. Emma Openyi Charles Kojo Fosu no enyum tuni kese a wonya ne ba bi kro. The plaintiff
lawfully contracted a civil marriage with the late Charles Kojofosu at Bochum, Federal Republic of Germany on 23rd December 2004. Wamu chiremu a maami ya ya mo chire se onni da rumba ni aware bia no. Wamu eye aware ewo Bochum, Germany a eye emra aware a eye civil marriage 23rd December 2004 ewo Bochum, Germany. The said marriage remained legally subsisting until the death of Charles Kojofosu on 26 July 2025. Womo say emrane nkrata mu no de omo nim ne se maami edaso ene opanyi Kojofosu eware kopem 26 July 2025 a owuo ebefa papa no ede ne koye. The plaintiff avers that both she and her late husband, being German national, she duly reported her husband's death to the relevant German authorities following his demise. The plaintiff avers that both she and her late husband, being German nationals, she duly reported her husband's death to the relevant German authorities following his demise. I say, Maami Akosua Serwaa say, ono eni ni kunu nyina no na wo mo ye German citizen, wo mo ye German fo. Na German fo no wo mo ye no. Ni kunu ni wu ya pe. Wo bo German authorities amane say, ni kunu opanyi Charles Kojofosu, German ni no. No ni nyina ti Germany wa wabewu Ghana ha no ba mu owu abefa no enti wonte asibie enti wabo amane ewo Germany a kire mpanyimfo. The plaintiff presently reside in the Federal Republic of Germany and brings this action through her duly appointed lawful attorney. Enti enipa na amane power of attorney no edin ehha won na beginem to mu kiremu a maame no et Germany enti wodi tumi ama opanyini ba ko ha ne din hye ha a wono na beginem ya bibia ye kama. The first defendant, Mr. Victor Kofi Owusu, is a resident ono so ba bia wote ene ade no won ni nyina abaha na opanyini a ono so ye PRO, public relations officer, Emma Eye, Opanyi Kofi Owusu Alex, no so baby or ten nyina, womo edi nyina abaha, nti ebi wo ho a na kire se wo discuss here, ho ehia, enti abusiafo Madaroma, krata no medi kan aka kire mo se pages no edo so papa nenso enye bibia ena enye bibia na de ebebrɛ mu de ehia sɛ wɔsɛ motie no ɛna onsa ebeka yenhwɛ kakra de enti a wo mo ani abrɛ de enti o mo ani abrɛ no wo mo ani abrɛ a wɔsɛ ekwan bia so niema totɔ na akwa mu na krata akɔ ne aware kora na ɛwɔ Opanyi Charles Kojofosu ɛne Akosua Serwaa mama yi ntam no bibia etumi konkan no enie the genuineness of the plaintiff's German marriage certificate. The genuineness of the plaintiff's German marriage certificate. The existence of the plaintiff's lawful marriage to the late Charles Kojofosu. Enti sani ebeye na yebehunu se marriage certificate no eye genuine na ye genuine German marriage certificate a edimu eye papa. The etosubim the existence of the plaintiff lawful marriage to the late Charles Kojofosu said na aware yemra na yemra kwan so omo fa amra kwan so ye no ebe hunu se ekoso ewo one Opanyi Charles Kojofosu entem. The plaintiff's honesty and integrity and so here ye papa the plaintiff's status as the lawful widow of the deceased. And so here, and the authenticity and legitimacy of the documents upon which
the plaintiff relies. Naturally say documents no enkrata na wo bre twa ho kwan koba ni munse bebrebe no said de beye na ye behu se eye krata na eye papa na eye krata na edimu enti abusuafo ewa pa nya bibia na wo se uhunu de hia enu nti aka ho bie ama ena anwumre wate saa mani boy me pacho wadaroma eno a enti ena ye gina hei ti niam baako bi ene mienu ni miensa bi wo ma abusuafo ehia ye papa ewo enkrata ya aba mutum se wo hwe court nkrata won se court nkrata ne nsaman nkrata no ye di court nsamachi pa nti enya nsaman nkrata pa nsaman nkrata bi wo a edumre bi na won saka court sermons ni bi won saka otum se nipa no matena se ye awedare wo bibia chese wo matrotro mu niam akuruchire wo bibia wo enim ene de wo bia ewo ho a chese wo eni abre so mpese wo di gina mra no netumi boa ema pepepe yo etumi koso na afi asumdue etumi eba enti abusuafo madaroma mre bi metena ha kan asem bi kire wo se Afghanistan krom ho asem asi ho no samukai Afghanistan krom ho eho asem asi ho no enye nwanwa sadaachi bia no empanyimfo bi ebo mpempe wo krom imu ni ade no Afghanistan krom ho empanyimfo bi ebo mpempe wo kronim ni ade ne se de ne masi koso no enye nwanwa se asem bi da court ho na ekọ appeal no omo ye ho appeal no enkrata omanfo bi de koye kokodi adanse no sede enibresi aba no wanhwe adaachi bia no wo mbe ye hwehwemu ewo bia nkrata mu na afei etumi abo afise eniema bi wo ho akokoso ewo oman ni mu a wo mu hu ni se niema bi wo ho a ewo se wo mo etumi ye mu hwehwemu ewo Afghanistan krumo wanhwe ya beka se ahu se wanhwe ya beka se bia ene Ghana de ikra da hei tu se nkofo ani abriye papa se maame no certificate ne de pempanyimfo e wo krom ha aware ya ne do no panyi kodofo suntam ayonkofa na e wo ho enu nti asamaba na wo mu twa na dapa awia nwumre no wo hwe action o mataki no a se dem di kan na me ka kire no de asisi atwam bia ene de ekoso free sa abrei de woso omo ye emma krata ne ho san so te se mbobo kire wo de nti omo ni abre mi be wie ya de kenkan kire wo no de nti ni bra ba mu no na kire se certificate bi o man bi te se Germany yemfa ni agro na ho no enya yize se be issue krata enya yize so be issue krata bi ho no wo mu kire mu anema bi a te se krom ha nti do obi ka bibi fa ho a na nipa no baby a onim se ono so na danse a wo no ene ade o mo bre ho na emu mpanyimfo abegu kroimu ebo mpempe ni de kire hwe se apilo de na ekoso bibia betumi aye kama no wo mo ahwe ama ehun ne nyina etumi akoso enti abusiafo krata ni mu asam yemfa nto na afa ye ni enkobo ya wie krata ni mu asam so ahun se de titie no nti se court krata de se de saa case we mu nsem titie no mekenkan court krata awia mempese ye be di krata ni mu asam ni mu nkobo na emom ensama hodo bi e wo ho o se ye ka ni de wo se ye ma hunhunu ni de wo ho sesie ane de ewo ho sesie abusuafo take it or leave it misraw mama Akosua Serwaa ahoden sesie no ewo ni nsem original court wo Ghana ha sesie fa ni kunu a ye opanyi Charles Kodofo so a wanya ne ba bi kro no eho no maame no ahoden no emu ayedu on to mean take decision man ho free say enyo on na de ne prekoje
German krata. Tie benumra ye me dofo pa. Maame na efra na Akosua Serwaa no. Oman a no one that room batim no. Sa oman no. Aware e course wo mu no. Eye oman ni hyehyeye da ho no na ye san hye no. Enti sa aware bi koso e wo no obi ntam wo sa aman ni mu. Na ho asem ba. Oman ni mu mpanyimfo a wo mu issue nkrata na aye sa amra ne san hye nda no. Wo mu na hweboa na e protect ade no ema emra kro na wogina no no ehu tumi san na ade no a wo se e papa e authentic no wi ase nyina ehunu entity ase baby aye giran eni se maame na ye case am wo se ya appeal no enye mama Akosua Serwaa nko decision bie maame ni decision de ye nyina ya nim fa manyame and say appeal no ni time e call ye any almost asha appeal ne ensamase no what is say wabo amane atire German authority say ni kurawu ye de atire bia no wo ate de akom bia wo munim judgment bia akoso bia wo munim empanyimfo atena yesterday de oso wo ye boa maame no firi say o man na de krata e ma no a wo mushiro ma ware yeso a enye da lumba na de ne pe ware kofa krata enye opanyi yi mama Akosua Serwaa na de ne pe kofa krata o man na wutim no nhyehyeye wo ho no wo ware a say aware say ne agitu mo ye man mu o ware a we nya de ma e kire say ya dance aware sa dance na wo de ma no e no bedu krom a ho nsema koye bebrebe enti e base ye ndwetwanyi na enye maame na sem biem eno ni point pa nwumre mpesa wo hunu enye maame na sem biem mi bubu bebrebe be still ani panti ase na mi biem amo atene ma bi ase na aboa yen onso obi wo ha do otwa sanim sanachiachia e bi otete sanipa bi ka bibi bi onya akwanya kro betumi aye bibi ye kasa aye bibi anipa de obi anu hamfumso ni ne ho but bi a ote de ye kan ya no ahunu de woso ye ka onya agro no mu di sesei enti so obi wo betwa me de yi abra na nsa na ya ka kira emra hyew se kokoye sei sa abra ni watwemu a no obi wo ho betumi aye ne ne ansa na ebia ne nsa aka bibia ebia daachi bi ne nsa betumi aka enti every judgment TME every sama ministry krom ha day one and sama ayakeka agunanimu asefa oni opanyi kwadofo aware ho every baby afa bia nsamo ayaka afa ho a ewa abonti obi atumi nya bi so obi tumi nya bi hwe so obi tumi nya bi kan utie ne ya abete ase ena mi biem kakra se wutumi nya bi kan se wutumi nya bi hwe ade bia maame no wagina baby a wakọ baby a wawura sunsanso bi afiri ho ba ye bia no consultants a wo krom ha any board anasa the management team no enteki bibia right free say obi from 2004 ebesi ne sa ordinance aware no nko akora edi say ti enhwe bra ochia opanyin ankasa kora nsa na ordinance bebam obi bra woni ne kunu etena ase a wo ma sacrifice wo mu mienu life e de bobra enyina asam ne agina mu ye o enti enya agro die obi aka die obi atro se office bi se ye ayi emra edan bi aka se hwan aka bia no wo mu nteki ne lights na first thing first kona da homre bi me ka kire mu se satan krani anya live na me ya na post me kan se man hweye na asem we ye kese pa na eya yo man bi no man bi asem kese o mu bewura mu o ti e wo se ehwe ni yie e wo se ehwe ni yie baby a yegina sesi ai mama Akosua Serwaa ne nkrata asem ne ho ahwansam ne ho ahwansam no eyese me hweme anwumrei waba me ho
na me manya yetimu no yayi me sa so ye we wo tu anamo bia me na wasa wo ba ha ne ma utumi oman ne mraje atum paacho samede ma wurie na ukodu oman bi so na asem ba ho a oba sade a mode ma mi emra se na me digina anu o na ya franchise na ma obibi akuta de ade akire se ye hwe na ade no ye so koye no emra na ma okwan na ya pe asam kra ye ka kire oni aridi ni nyina me yam betumi asemi akasa da bi wadi anu oden enti yenyi empanyimfo bi omo office ha na wo nkoye investigation proud to ade no kra appeal no wow ena the queen achirem hima metu ahu obeka kire osama hwehwem akohunu SNG Electricals Limited eniema papa nie enkania papa na etwa me ho ahia no SNG Electricals Limited ahanko a ena enkania papa cables ahodo eniema ebeboa wo fie no anase hotel no wobenya bi ato achirem hima de ma behu die mekoso akamfo ama se eba electricals efri wo dan na hyase se ubewie anya nkania papa air conditions papa nema papa ediasiesie mu dia eye SNG Electricals Limited me pacho ubehu yen e wo Kumasi dote Bola Junction ye ben Akate Farms me pacho frɛ yen e wo 0242 220050 ana 020 3392 333 SNG Electricals Limited. Quality assured.